Right, this is a subject we are going to learn. Here we talk about databases and how to analyze data within the databases. So here in this subject, you will learn two things, two different things, and don't mix up those two terms. First one is DB or as database, right? Simply I'll say I'll tell you as DB, right? So one term you will learn here is database, and the other term you will learn here is DBMS, right? That means database management system. I'll write it here, database management. So sometimes you will confuse with these two terms. These two terms, they refer to things, not the same thing. Data, here we talk about databases, and in this side we talk about database management system. What we mean by database is a collection of logically related data, right? So here we have a collection of, I'll write it here. So here what we have is, here we have a collection of logically related data. That logically related means we have data, and in between those data there are some relationships, right? So the way which those data are related will depend on the way you have recorded those data on that database. So when you ask what is a database, you will have to mention that it is a collection of logically related data. On the other hand, what we have in this side, that means what we have in this database management system is, here this is a software, right? This is a software. Using this software, what we can do is we can define, create, maintain, and also we can provide control access to this database, right? So here in this database management system, we have a software system. We can use that software system to define and create and database, right? So what this database system database management system does is, it will define, create, and maintain the term which we called as database, right? So these are the two terms we discuss within this subject. We have databases and database management system. In database management system, we handle whatever the databases we have, right? So here we have another thing that we have to talk about. That is, maybe you already know about this concept, data, right? So what we mean by data? So when we talk about data means a collection of fact. Right? So when we talk about data, we have a collection of facts, and those collection of facts means, here we mention as facts. That means we can have numbers, and we can have words, and we can have measurements, right? So facts means those stuff. We can have words, numbers, and measurements. All those things can be there, right? In here, we have this kind of data.
Sometimes the data we have may be qualitative data, right? Sometimes we have qualitative data, and sometimes we have quantitative data. What we mean by qualitative data is this qualitative data describes about the quality, right? For an example, if I ask you what is your favorite color, or if I ask you whether something is smelly or whether something smells good, right? So there we describe about a quality, and for that kind of data we call qualitative data. And quantitative data means the data we describe about the quantity. For an example, I write those two terms, those two things here. This qualitative data means here we can describe about the quality. Right? So what this quantitative data does is it describes quantity. Right? Quantity means amounts, height, weight, or a count of something, right? That kind of things can come under this quantitative data. And the quality, what color, whether it's smelly or smells good, like that, those stuff comes under qualitative data, right? So now we talk about data, and we talk about facts, and we talked about types of facts, types of data, right? So what we do with this data is when we have data, we cannot take more meaningful idea, or we cannot have some management decisions using these data. So what we do is we process these data, right? What we do to this data, here we have data, right? So what we do to this is we process this data, right? Okay. We process this data. Once we process this data, what we have on our hand is information, right? So information means processed data. So when we have processed data, we can take management decision. This processed data will be useful to do whatever the thing you're planning to do. And other than having just data with you, when you process those data, you will have meaningful data. For an example, assume that you have set of numbers. When you have set of numbers, those are just data. We process data means you can sort those data according to ascending or descending order sometimes, right? So once you arrange in order, you can take some decisions on it, right? For an example, assume that you have marks, set of marks for given for all the students, right? So those marks, when we have without in order, that means without in ascending or descending order, we cannot identify any meaningful thing. We cannot take any meaningful decision on that. So what we do is we arrange those data according to some order, and we can consider who has got the highest mark and who has received the lowest mark, like that. And you also can calculate average, right? So number of things can be done after processing those data.
So once we process, we do not call those data as data anymore. What we call those data is, we call those data as information, right? And when we have data and when we want to process those stuff and when we want to take management decisions, what we want to do is, to do all those stuff, we will have to store this data. The important part comes here, store, right? So we have data, and to take all those necessary decisions and to protect those data, we usually store this data. And another important thing we have to think of is, how do we store this data, right? So we have data and we want to store data, and let's talk about how to store how to store this data, right? To store this data, we have few options, right? On one side, I'll write something like this, and on the other hand, I'll write another thing called as TVMS, right? So when we want to store data, we have two options given. One is file-based system and the other is database management system, right? So when we have file-based system, we talk about two more concepts. I'll explain you really in brief. I'll explain you that very briefly. So here we can have a manual system. That means manual manual processing, and on the other hand we can have um, file based processing, right? So how we store this data, we can use file-based system or we can use database management system. And when we talk about file-based system, we have two options, manual file processing as well as file-based processing. What we call as manual file processing is, you know that if you want to store some data, you can write it on a paper and you can have a separate file for that and keep it with you, right? If you have and even now, even we everybody have that kind of documents. We have documents which are recorded manually. If you write certain things on paper or if you print certain things on paper, that means your data or information are written or printed on those papers. So you have number of files with you. For that we call, that is manual file processing. In our offices also we have number of files, number of documents, and we will have to maintain those documents as well sometimes, right? So therefore, for that part we call that's manual file processing. And on the other hand, sometimes what we do is we enter all those data. That means we enter all the data we have on files into a computer. So in this file-based processing, we have computers, and almost all the things, sometimes almost all the things, and sometimes some parts of data may be inserted into the computer, and inside the computer we have set of files. For an example, your attendance can be recorded in an Excel sheet and saved it inside your computer, right? So here we have, in this manual file processing, we have documents physically, but in this file-based processing, we have documents inside the computer, right? So that is the difference between manual file processing and file-based processing. So here in manual file processing, we have a paper-based system. In file-based processing, we use computer or computing device.
right? So that is the difference between manual file processing or file-based system. For both these systems, we call file-based systems. On the other hand, we have another thing to store, another feature to store data, that is the database management system, right? So I already discussed the term database management system here up there, right? So if you refer that, I have written the term here, right? So database management system is a software which is used to define, create and maintain your database. The reason for using this database management system is the difficulties we had to face because of these file-based systems. The difficulties we had to face are like time consuming, and it's difficult to maintain the files, and sometimes we have duplicate data and we have inconsistent data, right? So those stuff are there, those difficulties, those disadvantages are there in this file-based processing, and that's why we go for database management system. I'll take those difficulties from your lecture material and put it here. Okay. Okay, so this is given in your lecture material. These are the difficulties we find in file-based processing system. So I write here. As problems, right? So we have these problems. I think you can see the problems. Inconsistent data, that means we have that data may not be consistently written, and data may be duplicate. Same data can be in two places, right? One file may contain your name and your address and your registration number, and another file again have the same data, right? So there can be data duplications, and there can be security problems, right? Because file can be easily stolen from someone, by someone else. So here, this file-based processing, your Excel sheets also can be easily copied if you do not use password protection and those stuff, right? And it's difficult to manage. For an example, if you want to find any data from your files, you will have to check all the documents to find one record sometime, right? So it is not flexible, and if you want to share, you will have to take printouts again and again, and it will add another cost to you. Therefore data sharing is also a little bit difficult, right? So that means you need to think of managing all those files and those file systems, and then that managing part will also be troublesome sometimes, and therefore what we do is we forget about these file-based systems and then go for database management systems. Sometimes we do not forget about, in parallel we use these two, right? Okay. So because of these problems, we go for database management systems. And database management systems, we have number of database management systems. As I told you, database management system is a software. So you can download this software and use that according to your company requirement. So there are a number of database management system. For an example, MS Access. This MS Access is the software which we are going to use for doing practicals.
and MySQL and SQL Server and Oracle. So those are some of the database management systems available. You can buy these and then you can use to store your information. So when you have these databases, you can easily eliminate whatever the problems you have when you are using these file-based systems. Right, so when you use database management systems, it will be easy for you to uh, insert your data without duplications, and it will provide you additional security, and it will provide easy way to share your data, and it is much easier to maintain than maintaining a file-based systems. So when you think of this database management system, there are and if I ask you where are the places you have these databases, there are many places that you have these kind of databases. For an example, if we talk about banks, and if we talk about libraries, and if we talk about universities, supermarkets, right? So many places use this kind of database management systems. So database management systems are really important for the places where they have large number of data to handle, right? If you have only few number of data to save inside a database, you do not have to maintain this kind of a database management system. It will be enough for you to go for a file-based system. But the data you have within a file-based system are large, then you will have to go for a database management system, because when the amount of data becomes larger and larger, then you will face this kind of problems a lot, right? That's why we go for database management systems. And there are some disadvantages of database management systems as well. Before writing about disadvantages, I'll mention about advantages here. Right? So these are the advantages. So all the disadvantages we talked about file-based system becomes advantages in this database management side. For an example, when we talk about data duplication, here we do not have data duplication. That's why we say minimal data redundancy, right? Same data do not repeat again and again, right? And when we say file-based processing is inflexible, this is flexible, right? Because it is efficient. We can efficiently access data because these database management systems are designed that way, right? Therefore, there are certain advantages, and at the same time, we have number of disadvantages as well. So here you have this kind of disadvantages. The disadvantages can be taken as complex, difficult, and time consuming to design. So now next week onwards, you will be designing this kind of databases. So when we design, it becomes little bit complex to design other than maintaining a simple manual file, right? Maintaining and creating a manual file is easier, and you will have to buy the software, and as you will need a computer to store this database management system. Therefore, you will need additional startup cost to have a database management system. So then if you do not take backups,
sometimes there can be problems with the data. That means any viruses or any other malfunctions of your hardware devices can affect your database as well. But we can use certain solutions for that, so we don't have to worry about that actually. But that is also one disadvantage of database management system, right? And when all the data you have in your company, file-based data, it will have it will give you additional cost to convert data from file-based system to computer-based system, because when you have a large number of data in files, only one person may not be able to complete entering all the data into a computer. So you will need to hire a person to enter data to that database management system, right? So to use a database management system, you also need to have a training. So that also comes under disadvantages, right? So the things we have here are advantages, and the things we have here are disadvantages. Right? So those are the things what I wanted to discuss today with you, and I'm going to explain this in Sinhala as well. අපි ඉගෙන ගන්න සබ්ජෙක්ට් එක database systems and data analysis කියන සබ්ජෙක්ට් එක. මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ඉගෙන ගන්න databases ගැන. databases ගැන ඉගෙන ගන්නකොට අපිට තියෙනවා දේවල් දෙකක්, කාරණා දෙකක්. ඔයගොල්ලන්ට බොහෝ දුරට පැටලෙන්න ඉඩ තියෙන එකක් තමයි database කියලා කියන්නේ, අනිත් එක තමයි database management system එකක් කියලා කියන්නේ. හරි? එතකොට මේ එකක් නෙවෙයි. මෙතන අකුරු දෙකයි DB කියලා, මේ පැත්තේ අකුරු හතරක් තියෙනවා DBMS කියලා. ඒතර මේක අපි කියනවා DB කියන එක database කියලා, කෙටියෙන් DB කියලා කිව්වට. ඊළඟට DBMS කියලා කියන්නේ database management system. ඒතර database එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ data එකතුවක්. හැබැයි ඒ තියෙන data එකිනෙක අතර මොකක් හරි සම්බන්ධතා තියෙනවා, logically related. ඒ සම්බන්ධතාවය මොන විදිහේ සම්බන්ධතාවයක්ද කියලා දන්නේ database එකේ ඒ තියෙන data එතනට අඳුන්වා දෙන කෙනා තමයි ඒක දන්නේ මොන වගේ රිලේෂන් එකක්ද තියෙන්නේ, සම්බන්ධතාවයක්ද තියෙන්නේ කියලා. තේරුමක් නැති data වගේක් අපි ගබඩා කරලා තියාගෙන ඉන්නේ නැහැනේ. එතකොට එකට අදාළ දැන් ළමයින්ගේ නම් ටිකක් තියෙනවා නම් ළමයින්ගේ marks. ඒතර ළමයින්ගේ නැත්තම් කියන්නේ ඉස්කෝලේකට අදාළ වෙන වෙන දේවල් අපි database එකේ තියාගෙන ඉන්නේ නැහැනේ. ළමයින්ගේ ඉස්කෝලේට අදාළ data ටික තමයි එතන database එකේ තියෙන්නේ. වගේ මොනවා හරි logic එකක් මත තීරණය කරපු data set එකක් තමයි database එක තියෙන්නේ. ඒතර database එක තියෙනවා data වල එකතුවක්. ඒතර database management system එකක් කියන්නේ software එකක්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ software සහ hardware ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා කියලා. ඉගෙනගෙන ඇති. software කියන්නේ අපි machine එකට install කරන program එකක්. එතකොට ඒ program එකෙන් කරන්නේ ඔයාලගේ database එකක් හඳුන්වලා දෙන එක, හදන එක, ඒක maintain කරන එක සහ ඒකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන ලියපු නැති පොඩි කැලලක් තියෙන එතන control access කරන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි data දාලා බලාගෙන ඉන්නවා නම් තේරුමක් නැහැ. අපිට data දැම්මා වගේම අපිට ඒක අනික් අතට ඒ data අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් අවස්ථාව සලසා දෙනවා database management system එකේ. ඒතර මේ දෙක පටලවා ගන්න එපා. දෙකේ කියන්නේ දෙක. database කියලා කියන්නේ data වල එකතුවක් තියෙන තැනක්. ඒතර database management system එකක් කියන්නේ software එකක්. ඊළඟට මේ database ගැන කතා කරද්දී වැදගත් කාරණයක් තමයි data කියලා කියන්නේ. data කියන එකේ definition එක අපි ලියන්නේ collection of facts කියලා. හරි, ඒ කියන්නේ දත්ත අමුදත්ත කියලා කියන්නේ raw facts කියලා කියන්නේ collection of facts. එතකොට raw facts අමුදත්ත. එතකොට මේ දත්ත වෙන්න පුළුවන් numbers වෙන්න පුළුවන්, වචන වෙන්න පුළුවන්, ඉලක්කම් වෙන්න පුළුවන්, වචන වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් පරිමාණ වෙන්න පුළුවන්. හරි, ඒ වගේම අනින්න පුළුවන් දේවල් වෙන්න පුළුවන්, මොනවා හරි දේවල් things. හරිද?
එතකොට මේ තියෙන data අපිට වර්ග දෙකකින් අඳුන ගන්න පුළුවන්. එක data වර්ගයක් තමයි qualitative කියන නම. අනිත් එක තමයි quantitative කියන නම. එතන qualitative data කියලා අපි කිව්වම ඒකට පුළුවන් මොනවා හරි දෙයක් ගැන කියන්නේ quality එකක් ගැන විස්තර කරන දෙයකට තමයි අපි කියන්නේ qualitative data කියලා. ඒතර කාගේ හරි කියන්නේ මම මේකෙදි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තා කාගේ හරි ආසම කලයක මොකද ආසම පාට මොකද්ද කියලා අහුවොත් එහෙම ඒක ආසම පාට. එතන මොකක් හරි දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ quality එකක් අපිට ඒක මනින්න බෑ. එතකොට quantitative කියලා ගත්තාම මනින්න පුළුවන්. මේක කොච්චර උසයිද? මේක කොච්චර බරයිද? කිව්වම ඒක මනලා පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මනින්න බැරි quality එකක් ගැන කතා කරන data වලට තමයි දත්ත වලට තමයි අපි කියන්නේ qualitative data කියලා. ඒතර මනින්න බැරි මනින්න පුළුවන් quantitative. ඒ කියන්නේ quantity එකක් ප්‍රමාණයක් ගැන කතා කරන දත්ත වලට තමයි අපි කියන්නේ quantitative data කියලා. ඒතර මොන විදිහේ data තිබ්බත් ඔයගොල්ලන් data තියාගෙන නිකන් බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් අවශ්‍ය වෙලාවට ඒවා process කරලා එළියට ගන්නවා. process කරාම අපිට information කියලා දෙයක් හම්බ වෙනවා. ඒතර information කියන එකේ definition එක තමයි processed data කියන්නේ. right? හරි. එතකොට processed data කියලා කියන්නේ මේ තියෙන data අපි මොනවා හරි විදිහකට ක්‍රමයකට හරි ගස්සනවා. මේ process කියන එක වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ආරෝහණ අවරෝහණ පිළිවෙලට හදනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොනවා හරි ඔපරේෂන් එකක් ඒ කියන්නේ එකතු කිරීම අඩු කිරීම වැඩි කිරීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර දත්තවල සාමාන්‍ය හොයනවා වෙන්න පුළුවන්. ඇවරේජ් එකක් හොයනවා වෙන්න පුළුවන්. මාතය මධ්‍යන්නේ ඒවා හොයනවා වෙන්න පුළුවන්. මොන විදියක හරි ඔපරේෂන් එකක් ඔයගොල්ලෝ මෙතනට කරලා ගත්තම තමයි ඔයගොල්ලන්ට තොරතුරු කියන එක හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට terms දෙකක් මතක තියාගන්න සිද්ධ වෙනවා. එකක් තමයි data කියන එක. data means raw facts. raw facts කියලා කියන්නේ data. අනිත් එක තමයි information. information කියලා අපි කියන්නේ processed data වලට. හරි. එතකොට මේ data අපි අන්තිමේට බලාපොරොත්තු වෙනවා store කරන්න. අපි store කරන්නේ ඇයි data store කරන්න හේතුව තමයි අපි හැමදේම තීරණය වෙන්නේ අපි වැදගත් තීරණ ගන්න මේ data අපිට අවශ්‍යයි. එතකොට ඒකයි අපි data store කරන්නේ. අපි store කරගත්තේ නැත්නම් අපිට තීරණ ගන්න දත්ත නැහැ අපි ළඟ. ඒතර store කරන එක හරි වැදගත්. store කරන විදිහත් හරි වැදගත්. ඒතර store කරන්න පුළුවන් විදිහවල් තියෙනවා කීපයක්. අපි පැති දෙකකට කඩලා කතා කරොත් store කරන්න පුළුවන් විදිහවල් එක පැත්තක් තමයි file based system කියලා කියන්නේ. අනිත් එක තමයි අපි මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ඉගෙන ගන්න database management systems කියලා. හරි. ඉතින් file based system කිව්වම දෙකක් ගැන කතා කරනවා. මේකෙදි මේ වචනේ පටන් ගන්නෙම file කියලා. මේකේ file ගැන තමයි කියන්නේ. එතකොට මේක තියෙනවා manual file. manual file කියන්නේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ගේ දෙයක් ලියලා කොලයක ලියලා ඒක ෆයිල් එකකට දාලා ඒ වගේ කොල ගොඩක් එකතු කරලා හැමදාම දවස් ගානේ ලියන රෙකෝඩ්ස් ෆයිල් එකකට අමුන්නලා තිබ්බොත් එහෙම ඒක ඇවිල්ලා ෆයිල් බේස්ඩ් සිස්ටම් එක. එතකොට ඔයගොල්ලන් වැඩ කරන තැන්වල එතකොට ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ ඒ හැම තැනකම ඔය වගේ ෆයිල් දකින්න තියෙනවා. හරිද? ඒතර ඒ වගේම තමයි ෆයිල් බේස්ඩ් ප්‍රොසෙසින් කියලා කියන්නේ ඒ වගේම හැබැයි තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේස උඩ පේන්න නෙවෙයි මේස උඩ තියෙන කම්පියුටර් එක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. file based processing කිව්වම. ඒතර අපිට කම්පියුටර් එකේ ෆයිල්ස් වල data තියනවා කියලා කිව්වම ඔයගොල්ලන්ට පුරුදුයි Excel sheet එකකට data දාන එක. ඒතර Word document එකක data ටිකක් save කරලා තියෙන එකක් ඔයගොල්ලන්ට පුරුදුයි. ඒතර ඒ වගේ ෆයිල් වල කම්පියුටර් එක ඇතුලේ තියෙන ෆයිල් වල data දාලා තියෙන සිස්ටම් එකකට තමයි අපි කියන්නේ file based processing system එකක් කියලා. ඒතර file based system කිව්වම දෙපැත්තක් කතා කරනවා. එකක් තමයි කොලවල ලියලා හරි print කරලා හරි තියෙන සිස්ටම් එක. අනිත් එක තමයි කම්පියුටර් එක ඇතුලේ දාලා තියෙන සිස්ටම් එක. හරි. එතකොට මෙන්න මේ file based system වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ වගේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි දැන් සමහරවිට එකම data එක තැන් කීපයක repeat වෙයි. තැන් කීපයක save වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ මුල් note එකේ උදාහරණයක් මතක ඉදිරියට තිබ්බා. දැන් ඔයාලගේ ඔෆිස් එකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ නම, registration number එක, එතකොට ඔයාලගේ contact numbers ඒවා ඔක්කොම තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ඔෆිස් එකේ තියෙන machine වලට.
එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ලයිබ්‍රරි එකේ තියෙන මැෂින් එකේ toy data ටිකම තියෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පොතක නම්බර් එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට ඇත්තටම database system එකක් හරියට manage කරොත් ඔය හැම තැනකම ඔයගොල්ලන්ගේ නම එතකොට registration numbers හැමදේම තියාගන්න ඕනේ. හිතන්න ඔයගොල්ලෝ ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා කියනවා මගේ contact number එක වෙනස් වුණා කියලා. ඒත් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔෆිස් එකේ තියෙන file based system එකේ ඔයාගේ contact number එක වෙන එකක්. හැබැයි ඔයා library එකට ගිහිල්ලා කිව්වේ නැත්තම් එතන එක අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට තැන් දෙකක් තියෙන්නේ. ඒතර ඒ වගේ කන්සිස්ටන්සි නැති විදිහට data තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර security ප්‍රශ්න තියෙනවා ෆයිල් එකක් ලේසියෙන්ම කාට හරි හොරකම් කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට print කරගන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට data අරගන්න ඕන නම් print කරලා ගන්න වෙනවා. එතකොට ලොකු data ප්‍රමාණයක් කාට හරි කාත් එක්ක හරි share කරගන්න ඕන නම් හුමාරු කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒ ටික print කරන්න ලොකු cost එකක් දරන්න වෙනවා. ඒතර ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ මේ file based system වලදී data share කරගන්නකොට. එතකොට file based system maintain කරන්න ඕනේ machine එකේ වුණත් එළිය තිබ්බා වුණත් ඒවා සතු කන්නන්ති වෙන්න ආරක්ෂා කරලා තියාගන්නත් සිද්ධ වෙනවා මේ file based system වලදී. එතන මේ තියෙන ප්‍රශ්න නිසා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ database management system එකක්. ඇත්තටම ගත්තොත් database management system එකක් ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ පොඩි data ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට නෙවෙයි ලොකු data ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට. පොඩි data දෙක තුනක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒක Excel sheet එකක දාන් හිටියා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඒක Excel sheet එකකින් ලොකුවට manage කරන්න දෙයක් නැත්නම් ඒක Excel sheet එකේ තිබ්බට ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ගොඩාක් data තියෙනකොට අපිට Excel sheet එකකින් එක තියාගෙන වැඩ කරගෙන යන්න අමාරුයි. ඒක නිසා තමයි අපි database systems වල ඒවා තියාගන්නේ. database systems සිස්ටම් එකක් කියන්නේ software එකක් කියන එක මම උඩදීම කිව්වා පාඩම් පටන් ගන්නකොටම. ඒතර database system එකක් කියන්නේ software එකක් කියන එක මතක තියාගන්න. ඒතර ඒ වගේ software උදාහරණ තමයි මේ තියෙන්නේ MS Access, MySQL, SQL Server සහ Oracle කියලා. ඒතර තව ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරලා බලුවොත් මේ වගේ database software වර්ග ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ කෝස් එකේදී MS Access කියන software එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Microsoft Office package එකත් එක්ක ඔයාලගේ machines වල තියෙනවා ගිහලා බලුවොත්. හරි. එතකොට මේක පාවිච්චි කරන්න හේතු මේ software වර්ග ටික අපි පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි file based system එකේ තිබුණ ප්‍රශ්න අඩු කරගන්න, ඒ ප්‍රශ්න වළක්වා ගන්න, ඒ ප්‍රශ්න මගහරවා ගන්න තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ database management system එකක්. එතකොට මේ පැත්තෙන් මම කතා කරපු අඩුපාඩු ටික තමයි නැති වෙන්නේ. අඩුපාඩු එහෙම නැත්නම් අපහසුතා තමයි නැති වෙන්නේ මේ පැත්තේ database management system එකක් පාවිච්චි කරාම. එතකොට database management system එක වාසි වගේම අවාසිත් තියෙනවා. අවාසි විදිහට තමයි අපි කතා කරේ machine එකට database system එක install කරන්න, එතකොට database system එකට data දාන්න, configure කරගන්න ටිකක් පරක්කු වෙනවා, වෙලා යනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ෆයිල් එකක් කරලා ඒකට data ටික දාන්න යනවට වඩා cost එකක් යනවා database management system එකක් ගන්නකොට සල්ලි දීලා ගන්න වෙනවා. එතකොට ඔයාලා ඒ ගැන idea එකක් නැති වුනහම ඒකට training එකක් කරගන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ සාමාන්‍ය තියෙන ඔෆිස් එකේ තියෙන ෆයිල්ස් වල තියෙන data ප්‍රමාණය වැඩි නම් මේ data ඔක්කොම එකවර දාන්න ගියාම database එකකට තනියෙන් කරගන්න අමාරුයි. ඒ වගේ වෙලාවට trainee කෙනෙක් හරි data enter කරන්න data entry operator කෙනෙක් හරි ගන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අනිත් කාරණේ තමයි අපි කිව්වේ damage වෙන්න පුළුවන් files. එතකොට ඒ damage වුණාම ඔයගොල්ලන්ගේ system එක machine එක වැඩ කරන්නේ නැති වුණොත් ඔයගොල්ලන්ගේ database එක access කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට file එකක් තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් එහෙම වෙලාවට. හැබැයි අපි backup ගැන කතා කරනවා database වලදී. එහෙම වළක්වා ගන්නත් පුළුවන් මේ කියන සමහර disadvantages. අපි හරි විදිහට ඒ disadvantages වළක්වා ගන්න අඩු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා නම්